மாணவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அமர்வு தொடங்க உள்ளது. அரங்கினுள் அமைதி காக்குமாறு வேண்டுகின்றோம். மாணவர்கள் எழுந்து வெளியே செல்ல வேண்டாம். அவரவர் இருக்கையில் அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அரங்கிற்கு வெளியே இருக்கும் மாணவர்கள் அரங்கினுள் வருமாறு வகுப்பு ஆசிரியர்கள், பொறுப்பாசிரியர்கள் அக்கறையுடன் செயல்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
A warm and a pleasant afternoon to one and all gathered here. PSG College of Arts and Science, the management, secretary, principal, vice principals, faculty, and students cordially invite you for the 7th day Students Orientation Program 2022, organized by the IQAC under the aegis of UGC. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. இந்த அமர்விற்கு அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம். சிறப்பு விருந்தினருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்க நம் கல்லூரியின் ஐக்யூஏசி ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் ஆர் வெங்கடேஸ்வரன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். வழங்கியமைக்கும் பெற்றுக்கொண்டமைக்கும் நன்றிகள். Life doesn't always introduce you to the people you want to meet. Sometimes life puts you in touch with the people you need to meet to help you and to gradually strengthen you into the person you were meant to become. Mr. Syed Mohammed is an associate partner and leads the security delivery for IBM India and South Asia. He has over 22 plus years of experience in the cybersecurity domain. He is also an entrepreneur who built a cybersecurity company. He worked with Cognizant and Microplan in the past. He has contributed to various industry forums, including co-author for Open Web Application Security Project, SANS Top 20, Web Application Security Consortium, and Cloud Security Alliance. Past, he has published zero-day vulnerabilities within the framework of all responsible disclosure. He has worked with numerous corporations to build cybersecurity strategies that will accelerate and secure their digital transformation journey. I request Mr. Shri A. Syed Mohammed, Associate Partner Security Services, IBM India and South Asia, Bengaluru, to address the young minds. Just give me a minute.
I can do that also. I'll start. Good afternoon, everyone. My apologies for, there is a slight delay because of the technical glitch. It is very pleasant to see so many faces with so many aspirations in their eyes, because we get stuck, we get pulled into day-to-day our jobs, so where it's all mundane, right? A lot of things are, too many things. So this is like, there are a lot of eyes with dreams. It just gives me, the same kind of a nostalgic feeling when we used to be in the school days, when somebody comes and talks about certain things. Somewhere we get inspired, and yes, there are so many people inspired me also, some point in time. So thank you for giving me this opportunity, for all the students to be in front of you guys. I'll do one thing. I will start with, there is a poem from Khalil Gibran. I hope, anybody loves poetry, they all know that who is Khalil Gibran is, right? He says, in order to understand the heart and mind of a person, let's not look at what he achieved. He says, look at what he aspires to be. I think that is where, this crowd is very, very special. The people who stands here, they all someone who achieved already something. They have done something, right? But more than that, the crowd this side, that is something whose aspiration is to achieve something in life big, better than what my generation or the older generation achieved. I think that is what we keep seeing that. So with that, with the warm greetings, what I will do, I will take about, I'll use this format, okay? I'll just start with English. We'll shift to Tamil, little, this side, and then come back to whichever is convenient to you, we will go by that model. I hope it's okay. Okay, great. How many of you don't have an email address in this room? No, none, right? How many of you don't have a mobile phone? So everyone has a mobile phone, an email address, a digital contents. So this digital transformation somehow touched each and every one of us, not only the students, not only the teachers, not only the professionals, everybody in this world almost it has touched. See, I promise you, I will not make this as a boring lecture or anything. Let's have some interesting conversations, okay? How many of you think, let me switch back to Tamil, okay? இங்கே உள்ளவங்களில் எத்தனை பேர் வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டு ஃபார் மேபி வாட் பாஸ்வேர்டு ஐ மீன் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் யுவர் ஜிமெயில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how many of you think that அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? Oh, see, I can see some hands here, that's raising. That means that they believe that only they know their passwords. But this side, there's not even a single hand which came up that, so seriously, you guys believe that உங்களோட பாஸ்வேர்ட் வேற யாருக்கா தெரியுமா? இல்லை you guys have given it to someone?
No? No, is it the question surprising, or you believe that no, somebody else also will know your password? Okay? Okay, let me start. I think every one of you have your mobile in hand, I hope, and what you can do, you can go to this, I don't know, I can't write, but I can tell you. You can go to this URL or the website. It's called mypw.io. You can do it right now. You can actually see mypw.io. Okay, once you go there, for a security reason, they will ask your email address. Once you give the email address, there is one email which will come for confirming that email address really belongs to you. So go to your email inbox, open that. And then there is a confirmation link. Then you click on that link. Okay? Once you click on the link, you will get another email with probably, I think, most interesting things which will happen in that, which will have in that email. You can just check it out. So I'll give you a minute. If anybody got anything interesting, let me know. I'll give a minute. Just go ahead and just see. Okay, sorry, my PWD, MY, that is my, PWD, that is password, PWD.io, I as in ice cream, O as in Oxford. Are you able to get that website? Vandudha? Okay, email ID கொடுத்தீங்களா? Anybody got the second email? Second email வந்துச்சா உங்களுக்கு? There's one email first will come to confirm your email address. The next there will be a follow-up, one more email will come. Just raise your hand if anybody got the second email from them. At least one for just a demo. Come on, guys. Anyone got first email? Anybody got a first email? Okay. Anybody got a second email? Once you click on that confirm, there is one more email which would have come from the same website. Okay, while you guys, try to figure it out, I'll tell you what it will you got second one? No. Correct. Correct. You will have an access to Gmail also. So then you can go to Gmail and just check. Okay, second mail you received? Once you will receive the first mail, and which will have a click here to confirm. Once you do that, you will have a second email. Okay? Okay, go through the content. Please don't read it loud. No, don't read. If you want to tell password to everybody, please read. You have any of your passwords in that?
not there. That means you are lucky. Not there? Is there? Not there. Okay. So, coming to that, anybody get a second email with all your passwords? Okay, what will happen here is that they will send all your passwords, which you must be thinking that only you know. Okay. So how does it happen? How does it happen here is you go register yourself in multiple websites, right? You go to Flipkart, you go to Amazon, you go to Gmail, you go to LinkedIn, you go to your college websites, all these things. இதில் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, there are always the hackers, attackers in the world who will try to take the entire dump of your passwords, your data, everything. Once they have the entire dump, what we call it as, there's something called a dark web, deep web. So which is basically nothing but, நீங்கள் கூகுளில் போய் தேடினா வரதெல்லாம் it's a plain web. What doesn't come in the கூகுளில் சர்ச் பண்ண முடியாது, it is called deep web. அதுக்கும் இன்னும் some certain illegal stuff, trading, whatever happens, அதுக்கு பேரு dark web. இந்த dark webல போய் அந்த மொத்த data dumpையும் just they will sell it. So it will be available, millions and millions of passwords will be available for sale for anybody to access. So சரி, அது ஆனதுனா என்ன ஆகும்? என்னோட ஸ்கூல் வெப்சைட்ல நான் போட்டிருக்கிறேன், I have registered in my school website, my password I am giving. Now school website யாரோ hack பண்ணிட்டாங்க, college website hack பண்ணிட்டாங்க, they have taken all the passwords. So what they can do? Unfortunately, please raise your hand who has more than 5 passwords. School, college konnu, Gmail konnu, Amazon konnu, Instagram konnu. Wow. More than 5 passwords. I think we all will go out of business. Security guys will go out of business. Good. So what will happen most of the times, what we have seen till today as a statistics, what we have seen after analyzing millions and billions of passwords, most of the people keep 3 to 4 passwords and then they juggle around. So inge ulla or password da, we will give it in another place. So the same password, an attacker can take it and go to your banking website. Okay, that's a big story, how the entire schema of things, the flow of an attack happens. We will be just thinking that nobody knows. Okay, for example, if you are chatting with someone, if somebody try to get your password or get an access to your system, they can go in multiple ways. First thing, they will just go on, very first thing they will try to figure it out is, what's your date of birth? Okay, it's very easy to get. You are chatting with your friend and you just say that, okay, you can casually ask that, okay, I want to store your date of birthday in my calendar so that I can wish you. Adunala, now we'll just say that, okay, take it, we'll give that. Date of birth is one of the thing. And the photos what we post in our Facebook pages, right? A lot of photos we post. In fact, in India, it's okay, at least it is fine. It is not so evident, but in US and other countries, your address is very, very important, house door numbers. So when you take a photograph, there may be behind your door numbers. And sometimes you say that I'm going on vacation, holiday. So recently, இதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 10 years முன்னால the moment the Facebook வந்தப்போ, ஸ்பெசிஃபிக்கலி அந்த யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய பர்க்லர் தீவ்ஸ், அந்த திருடங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they keep monitoring your Facebook accounts for எப்போ நீங்கள் going on vacation, holiday போடுறீங்களோ, they will be keep waiting for that, watching it, and they use that information to find out you are there at home or not, okay? And then they rob your houses, right? All that information about your personal information, whether it's your date of birth, all those things can be used, okay? So with that note, what I will do, I will quickly start, can you just change it? Okay, I need a hand mic. Yes.
ஸோ பர்டிகுலராக இந்த திருக்குறள் எதுக்கு போட்டோன்னு சொன்னால், இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் ஹவு மச் ஆஃப் அன் இம்பேக்ட் இட் மேக்ஸ். அது எல்லாமே வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் வாட் ஆக்ஷன் வி டூ, தட் வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப். நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதனுடைய விளைவுகள் என்ன இருக்கும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நம்ம எல்லாமே செய்யணும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் we don't do that. Okay, we take every kind of a thing, right? We have a phone and we have a camera, we have a good camera. What we do is we just go and shoot whatever we want to shoot, and we believe that that photo is only with you, only in the phone. You know, if you sync with your Google, it is already gone somewhere out, somewhere in the server, either in US or in India, we don't know where it goes, right? That is already there. So all somebody needs is that access to your Google account and password and two-factor authentication if it is there, and there are other means to get into your account also. Okay, so that's what we need to do is in a digital world, whatever we do, we need to have certain knowledge. நம்ம என்ன பண்றோங்கற some knowledge we need to have, and then we do things. Just keep doing it. Next. Okay, so there are some interesting facts probably many of you may know already. Okay, this has happened some time back when the Tesla released the first model. Immediately the hacker hacked the Tesla and took control of Tesla. Okay, next one. அதுக்கு அடுத்து ஜீப்பில் ஒரு மாடல் அப்போ தான் புதுசாக வந்து the connected cars concept வந்தது இல்லையா. இப்போ எல்லாம் we have all the cars has a connected one. You can actually on from here and monitor where is it, all those things. When Jeep introduced first, so there are two researchers, these guys, இந்த ரெண்டு பேர் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், they find out something called what we call it as a vulnerability or a loophole. We will keep it as a loophole. In a security terminology, we call it as a vulnerability. Okay, what they do is on the connect, how do you connect to your entertainment system? How do you control the car from your mobile? அதில் உள்ள ஒரு loophole கண்டுபிடிச்சிட்டு, that loophole, அந்த loophole வழியா they connected to the காரோட engine control system. Okay, what it means is when you are driving the Jeep, this model, he can actually sit here, anywhere in the world, not even here, anywhere in the world, he can release your brake, which means that your brake will not work. He can accelerate to 150, 180 kilometers per hour, so which means that it's deadly, right? So that happened. So next one. In this slide, what I'm just trying to show here is while cyber may not be directly what I'm going to do with cyber. எனக்கு cyberக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குது? I'm a commerce student. I'm economics student. I'm a basic computer science student or anything. No, it has impacts on all of us. I'll tell you how it happens. If anybody has a pacemaker, okay, the doctors has a pacemaker to connect and just do certain modification from outside, because every time அவங்க வந்து அதை open பண்ண முடியாது. There was a loophole found out in that software in the pacemaker. Using that, I can stand from here to here, Bluetooth connection level, and the attacker or whoever is it, if I'm doing that, I can actually increase those parameters. அதில் உள்ளதை even the person can get killed. Okay, next, please. Some of the hackers, hackers is somebody who try to get into things in a colloquial term, but the real term of a hacker is somebody who is enthusiastic about anything and try to understand what is beyond that what you are seeing. Okay, inga we will say some attacker, they actually hacked the Barbie dolls. There is US has a Barbie dolls which are connected Barbie dolls, okay, which is Wi-Fi connected.
They connected and they have a camera. The Barbie dolls' eyes were the cameras, and they were able to, there was an incident where they were able to see what is happening inside the house. Okay. Next, please. This is something, you may not know what it is, but anybody, யாராவது வீட்டில் வந்து diabetic patient இருந்தாங்கன்னு சொன்னால், there is insulin pumps, sometimes the insulin pumps are attached here always, where it will release insulin based on your sugar level. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. So this Johnson & Johnson insulin pump was hacked, which means that the quantity of the insulin எவ்வளோ போகணும் உள்ள பாடிங்கிறதுல வந்து that attacker can decide, and then he can make it more or less. Next, sir, please. Yeah. Okay, this is very funny. There was guns which are connected guns are there for some reason which I couldn't figure it out why it was connected to the Wi-Fi or to the. So when somebody is doing a targeting, this is a sniper rifle. When somebody is targeting someone, even through that, people hacked into this and they can change the direction of the bullet little modify. Okay, that's the level. Next one, please. Okay, so the point here is cybersecurity actually controls everything in a manner that you don't even realize where, when, and how it is going to hit us. We are all sitting here, nothing doing. We have nothing to do, none of the business we have in cybersecurity. But assume there is I don't know, here it's not, Chennai has a close by atomic power station, okay? There is a critical infrastructure, what we call it as. I'm going to tell you a very, 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 interesting story. Iran started acquiring nuclear power. Iran they want to become a nuclear, whatever is it, that where West says that no, they are using the nuclear power for weaponizing. Let's keep the political conflict aside, okay? There are another two countries, which I will not name it, okay? They want to destroy Iran's nuclear, that program, I would say. So there are two ways. The traditional way is that normally they will go and bomb. Right, that's what they do. But sovereignty country, how can you go and bomb? So they couldn't do. So what they did was, they did a very interesting thing. And the isotope separation from the uranium enrichment plant, that uranium enrichment plant has a centrifugal, the circulatory, which rotates in a very, very ultrasonic speed. That is from a company called Siemens, right? என்ன பண்ணாங்கன்னா, they figure it out what kind of version, because இது எல்லாமே software controlled. இவங்க என்ன பண்ணாங்க, they first somehow either they got an internally somebody or something, they got this information about what system is this. Okay, this is Siemens software system which is controlling this entire nuclear enrichment plants. So there will be thousands such, the cylindrical ones, okay? What happened was, now they need to send a code, what we call it as a virus or a worm, right? They need to send a worm inside. Means that, like you know, everybody knows that, right? Your machine is infected with a virus. It is acting funny. Adu madri, they used to send a virus inside the nuclear facility. There is two different theories there, but I will just say what the second theory is more convincing. What they did was, suppose ivar on the nuclear plant la work பண்றாருன்னு வெச்சுக்கோங்க. Ivaroda computer will go inside the nuclear plant. He will take it there inside. Now I have to infect his computer first. அப்ப என்ன பண்றாங்க? இவர் எந்தெந்த ஜெனரலா வந்து அந்த ஈரான்ல உள்ள the topmost websites. For example, India, I don't know what is the topmost website in India. Assume that இப்போ hindu.com னு வெச்சுக்கோங்களேன். So இதுதான் வந்து எல்லாரும் இது பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா ஒரு நியூஸ் வெப்சைட். அந்த நியூஸ் வெப்சைட்டுக்குள்ளே இந்த வைரஸ் was injected first. They hacked first the news website. They put this code inside. So whoever visits the news website, they all will get downloaded that particular virus. But it will not do anything to your laptop. It will just be there.
The moment he took that laptop, he has taken the laptop inside that nuclear plant. It identifies that you are inside there based on various parameters. It will be keep pinging that Simon's oda and the nuclear reactor irukkudaanu paatittu. The moment it find out there is a payload, what we call it as a payload, the code that goes inside. They have actually sent it, and there's too many things which happened. It's like a big project. $900 million I think they spent. I don't know what exact number is, but something like this. They made that all that nuclear enrichment reactors to spin slow or fast. All the 1,000 such entire facility got damaged. And that entire nuclear program got completely damaged because of this software, what they sent it inside. So that is the powerful one. So if there is someone, some place, there is a nuclear power plant is there, assume that in some place, and we all live nearby, actually somebody can get into that. They can really literally get into access, hack into that, and they can modify. If the same thing, they stop this coolant, assume that there is a coolant on the nuclear reactor. If they stop that, what will happen here is there is a disaster waiting. That is why now today every country has taken this very, very seriously, and they have also created a fourth army. Fifth is the space defense, this fourth is the cyber defense. Every country is creating it, okay? So let me stop here. This is what, various types of attacks and, different things, which I don't want to go through everything. A couple of things I will talk. Some of the things which you all would have seen. How many of you have received the message which says that your HDFC, your SBI account is blocked? Immediately upload your PAN card or whatever is it. Okay, that means you have a bank account and then you have received it, okay? So what do you do when you receive that? Which one you will check it out? போக மாட்டீங்களா அதை பார்க்க மாட்டீங்களா ஓப்பன் பண்ண மாட்டீங்களா Okay. No, okay, I got it. So you're saying that you have a UCO-Bank account and they are saying that HDFC is blocked, so you are saying that I don't. Suppose உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் UCO-Bank account is blocked ன்னு வந்திருந்து ஒரு லிங்க் வந்திருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Oh, okay, you will not click the link. சும்மா கதை விடாதீங்கம்மா. I asked you to click on something, now everybody went and just opened and clicked. You didn't even verify that what I'm asking you to click. You all went and just, happily going and clicking and saying that waiting for this, and you are putting your email address, everything. What if I have set it up this to capture all your email addresses? In fact, they're very famous. The Twitter account la hack ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா நிறைய. You know how it happens? It is simple. You will have your Instagram or Twitter or WhatsApp or web, whatever is it. உங்க friend யாராவது some message comes to you saying that in WhatsApp, see, check this one, I have something similar from your friend or something not. How many of us even bother that whether I can click that or not? We go and click. So what we do normally, before that, what we used to do is when we want to, what we call it as ethical hacking. So basically, banks, they will take your service. They will say, you come and hack and find out what loopholes are there, right? So அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, we will just send such a mail, which will be, you receive an email, which you receive a WhatsApp message, and then say that click. Now there is a Twitter account, you're using Twitter, right? Whatever is it. It's a pop-up comes and asks for your Twitter user ID and password. என்ன பண்ணுவீங்க? There is a Twitter user ID, password. What will you do? You'll type in. The moment you type in, that is actually the page which the attacker has created just to capture your password. You can also sit and create such a page which will look exactly like a Twitter, right? How many of you, okay, assume that from your principal email address, okay,
there is an email comes to you and asks certain action to do, what will you do? It is from your principal. You go and check that. Principal at, your college name edu. So you will trust, right? You will see that header. But actually that header, நீங்க பார்க்கறீங்க இல்லையா அந்த மேல இருக்கிற from, that anybody can create that. It is not a big deal. All you need to do is, there is little technical, there is something called an SMTP server which works behind. You directly connect to an SMTP server and just tell mail from. நான் எந்த மெயில் ஐடி கொடுக்குறேனோ அந்த மெயில் ஐடி தான் அதை எடுத்துக்கும். Which means that இப்போ நான் உங்கள் மெயில் ஐடியிலேருந்தே கொடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பலாம். So it is not that it is, just because it comes from the same mail ID, it doesn't mean that it comes from that mail ID. Okay, இது என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் எப்படி ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் நிறைய, there was a CEO in US, UKல ஒரு பவர் எனர்ஜி கம்பெனியோட CEO, அவரோட chairman, I think it's a chairman, okay, he actually called and spoken to transfer so many $1 million. And somebody has exactly used the technology to convert his voice, sounds like his chairman's voice, and they did that. Okay. Second thing, in a finance team, we normally send, the CEO will send that, transfer so much of money into this. So previously in the criminals, CEO oda mail ID irundhu, it is easy. I'm saying that, it is very easy to send from the CEO mail ID. You don't need to get into their mailbox. Gmail hack பண்ணலாம் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு சின்ன ஒரு SMTP ன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர், அதை மட்டும் நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா you can actually send it from anybody. யார் பேர்ல இருந்து வேணாலும் அனுப்பலாம். So they will send, please transfer this money to this. He will look at that, it's a CEO's mailbox and he will transfer. So this kind of a frauds used to happen in the past. Okay. So one of the thing, just excuse me, next one please. Yeah. So these are all the various general frauds and things which may happen. Most of the times, next, this will not work actually, there is an internet problem. Next one. Next. You keep going, okay, stop it. Just, you can click on that link. See, if you look at this, these are all the number of data breaches, which means that இப்போ உங்களோட ஒரு data, it's considered as one data. உங்களோட ஒரு record, your email address, password is one record. You have one record in Facebook, one record in Instagram. Similarly, this many number of Facebook, இன்னைக்கு வரைக்கும், இப்போ உள்ள date வரைக்கும், இவ்வளோ number of records got compromised, means it has got leaked. Okay, just you can look at that, so many, Microsoft, okay, there is Cineverse. These are all the large hacks which has happened till today. Okay, just go back to that one. Yeah, next. So what you can ask now, so if there are so many attacks, so many problems are there, how can you secure yourself? Okay, if that is a question, one is this will be too technical, but you can just Google it later on. There is something called an OpenDNS. Okay, you can actually put it across OpenDNS in your mobile or wherever you are. You just need to modify there is a value, okay, the value they will give, the IP address, what we call it as. You just modify that. That will take care of lot of attacks which is coming to your either PC or your mobile. Okay, that is one. Always be little cautious about what you post online. It's very, very important. Okay, you whatever you are writing, typing in the keyboard, right, that actually goes to the whole world. Anytime that will come back to you. Okay,
அதனால எப்போவுமே வந்து you always be in the mindset whatever you are doing in the digital world you cannot erase it out. It will come back. Whether you are taking a photograph or whether you are writing something, you are typing something, it is not with you, it is with somewhere, because நீங்க டைப் பண்றதெல்லாம் it goes to the server. It stays in the server sometimes you know, for example, if you take your WhatsAppல if you are sending a message to her, நீங்க உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களோட ஃபோன்ல இருந்து அவங்களோட ஃபோன் வரைக்கும் it is completely encrypted, which means nobody can read that message except you and except her. ஆனா இங்க உங்க ஃபோன்ல இருந்து அவங்க ஃபோனுக்கு வந்து டைரக்டா போறது இல்ல. It will go to a server in the US or wherever, and from the server it goes here. It will be also have a copy in the server. Okay, but nobody, even the Facebook cannot read that because it is encrypted nowadays. There's one small suggestion from my side is that is, நீங்க பேக்கப் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, வாட்ஸ்அப்ல உள்ளதெல்லாம் பேக்கப் ஆகி ஒரு இடத்துல இருக்கும், ரைட்? And the backup is not encrypted, which means that if it is stored in a server, if it gets leaked out sometime, that all your WhatsApp can be read by that person. So what you do is that is, it is not enabled by default. Go to your WhatsApp, I think it is settings, then it is chat, and then it is backup. There you will see at the below, encrypt the backup. There is one option which will be off. Just make it on. So the moment you switch it on, whatever is there in your WhatsApp, that backup, wherever it is stored, it will also be encrypted. It will never be, in a plain text. So that way it is, nobody can read your information. Okay? Just next. Just keep going, I'll just tell you where. Again, if I start reading, it will be very boring, okay? If you have an young kids or younger generation of yours, your brother or anybody, these are all some things which will help you to secure you. For example, put a restriction, the mode on the kids mode, you put it across, keep all the antivirus in the devices, if there is a small kids, there is something called YouTube, everybody goes, right? YouTube Kids, there is one, use them rather than the elders YouTube. Okay? There is something called screen timing and all, you can make it. Just next one. Okay, I think there is one which I'm missing. Next, sorry. It's okay. Yeah, that one. No, next. That's the one. Just play that, no? Okay. It's okay. Sound is required, not required. Just go there. Just keep watching this one small 20-second video. There is a music which is not there. Okay, no problem. Okay, I'll stop. Let it go. இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோட்டோஸில் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது. என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Give a guess. One guess. Sorry? Teeth, is it? Okay. Good. Then? Anybody, any other guess? Sorry? Smiling, is it? Okay. Okay. Let me just, I don't know how far their smiling is the same. தெரியல. There is only one commonality between all of them, is none of them exist. இதில் உள்ள யாருமே வந்து ஆளுங்களே கிடையாது. These are all computer generated people. Okay? These people don't exist at all. So, okay, அப்போ இது எதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? Why are you saying this now?
The point is today we have reached so much of a sophistication. Whatever, and the kannal kanbadum poi, அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா? Actually that is true. Today I can chat with you directly over whatever web, WhatsApp or anything. But actually what you are seeing, it's not even me. நீங்கள் அங்கே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது நானே கிடையாது. It is, I can superimpose you, உங்களோட ஃபோட்டோவோ உங்களோட your facial parameters கிடைச்சதுன்னா I can superimpose and I can talk like that from the other side. So that is how the technology has improved. The point what I am trying to tell, இங்கே என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னால், the voice, what you hear over the phone, that may not be the real voice. That may not be the person who is talking. முன்னால் தயவு செய்து இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது எதுவுமே போய் செஞ்சு பார்த்துறாதீங்க. சில விஷயமெல்லாம் it is risky also. It may get into legal troubles. Okay. முன்னால் வந்து there are certain application used to be there. You can download that application. You can put the number, what number you want to call from. உங்கள் நம்பர் இருக்குதுன்னா I can put your number, I can put his number and I can give a call to her. You will get exactly, இப்போ என்னோட நம்பர் வந்து மேடம்னோட ஃபோனில் இருந்ததுன்னு சொன்னால், she will get, even you are calling, she will get my number. She will believe that I am the one who is calling because the number will come from my number. Okay, so that is the level of a technology sophistication we are in. You can modify photos, you can modify videos, you can actually manipulate all of them. So be always cautious on this. Okay, so let me stop on this. Overall, these are all the generic cyber security trends and things like that. There are a lot of stories in the cyber security la eppadilam yaரெல்லாம் ஏமாந்தாங்கன்னு. யாராவது சைபர் செக்யூரிட்டில ஏமாந்துருக்கீங்களா through cyber? Anybody lost money or anybody lost anything? Okay, good, great. Oh, she has done that. Okay, someone else has done. Okay, great. So be always cautious. The point is whatever you are hearing, if somebody is telling, we have seen this now, I'm calling from so and so bank, give me those 16 number and the card மேல இருக்கிற 16 number, right? That jokes, but that's how it is. Now if you are bank, what we call it as a phishing, எங்களோட இதுல வந்து industryல we call it as a phishing. Okay, phishing means somebody is going and picking up, ஒரு 100 பேரை கூப்பிட்டா 2 பேர் அந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவாங்க, பேங்க்கில் ஏடிஎம் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க, கார்டு கொடுத்துருவாங்க. You all know, right? So the moment you get your creating an ATM card is it's not a big deal. நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒரு ஏடிஎம் கார்டு க்ரியேட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் யூ நீட் டு அந்த மேக்னெட்டிக் இதில் வந்து என்ன நம்பருங்கிறத மட்டும் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா the ஏடிஎம் கார்டு இஸ் ரெடி. அதனால தான் அதுக்கப்புறம் அந்த சிப் பேஸ்டு கார்டெல்லாம் வந்தது. ஸோ அதில் நிறைய டெக்னிக்லாம் வச்சுருப்பாங்க. என்னென்னு சொன்னால், there is some previously there used to be a little bit of ஒரு ஜெல் மாதிரி பவுடர் மாதிரி அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ the moment you touch that they will know that what is your password. அண்ட் அங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கேமரா போட்டு வச்சுருப்பானுங்க எய்த்தாப்லேருந்து. அதுலேருந்து வந்து நீங்கள் என்ன ஃபீட் பண்ணுறீங்க பார்ப்பானுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இன்னொன்று ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இது, எந்த ஏடிஎம் போனாலுமே ஒரு தடவை அந்த தட் கார்டு இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கான்னு பாருங்கள். மீன்ஸ் தட் த கார்டுக்கு மேலே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே இன்னொரு there is one device which is getting sold இருக்குது. அந்த டிவைஸ் கொண்டு போய் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது இல்லையா, there is one green color, right? அதே மாதிரியே இருக்கும், அதில் அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிட்டா போதும். பட் தட் வில் பி ரீடிங். நீங்கள் உங்கள் கார்டை வந்து அந்த ஏடிஎம் மட்டும் ரீட் பண்ணாது, இந்த மெஷினும் அந்த மேலே உள்ள அந்த க்ரீன் கலர் கவர் ஆல்சோ வில் ரீட். அதுக்கப்புறம் அதை போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க. எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த கார்டில் நீங்கள் என்ன போட்டிங்க, பின் என்ன, அதெல்லாம் வந்துட்டு they will just get that details. Okay, so that is one thing which you need to be. So these are all the common cyber security related things. Okay, now what is in the career or studies in the cyber security? Okay, what is this? That is the next level, right? So for example, what we do, one small a statement I want to make. Whatever I am just speaking here, it is my personal opinion, not from my organization. Okay, so எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டியில் இருக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் ஆர் தே டூயிங்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் அ பேங்க், த என்டையர் பேங்க்கோட செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, இது வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து பேங்க்கில் கூப்பிட்டு கேட்குறது. இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அட்டாக்கர்ஸ் வில் ட்ரை டு கெட் இன் டு த பேங்க்கோட சர்வர் வழியாக
பேங்க்கோட நெட்வொர்க் வழியா, பேங்க்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வழியா they will try to get in. They may try to see how I can actually transfer fund millions of dollars எப்படி வந்து வித்தவுட் அ பாஸ்வேர்ட் நான் வந்து மாற்றி விடுறது வேற ஒரு இடத்துக்கு. அப்புறம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனி உள்ளர வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது, அந்த கம்பெனியோட எல்லா மெஷினையும் என்கிரிப்ட் பண்ணி விடுறது. ஓகே, என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் it is how many of you know encryption? So basically, you just modify your files which you cannot open. அங்கே உள்ள ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியாது, அப்படி வச்சுருக்கிறது. யாரோட கம்ப்யூட்டராக என்னைக்காவது இந்த ransomware ஆகிருக்குதா, லாக் ஆகிட்டு? then you know that what is the pain, right? So the computer will get locked. உங்களால் உள்ள லாகின் ஆக முடியாது. லாகின் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு கீழே ஒரு இது கொடுத்துருப்பான், இந்த அட்ரஸுக்கு இவ்வளோ காசு அனுப்புன்னு சொல்லுவான். அது வந்து ஒரு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் $1,000 சொல்லுவான், இல்லைன்னு சொன்னால் $1 million சொல்லுவாங்க, which means that 1 million is 8 crore rupees. They will say that you send that 8 crore or you send 100 crore to this address, then we will give you the key. அந்த கீயை வச்சு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகுன்னு சொன்னால், ஒரு ஜஸ்ட் இமேஜின் there is one big industry. I don't want to name any industry, நேம்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஒரு பெரிய பிஸ்கட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே, ஒரு பெரிய ஃபார்மா கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டெய்லி. அவங்களோட டெய்லி அவுட்புட் வந்து ஒரு $10 million ஒர்த் ஆஃப் மெடிசன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா, அவங்கள்ட்ட இருக்கிற எல்லா மெஷின்ஸும் ஜஸ்ட் லாக் ஆகிடுது. யூ cannot லாகின் பிகாஸ் அது எல்லாமே என்கிரிப்ட் ஆகிடுச்சு, உங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நவ் எதர் யூ நீட் டு வெயிட், திருப்பி எல்லாத்தையும் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும், இல்லைனா பேக்கப் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து எடுத்து போடணும். இல்லைன்னு சொன்னால் then you need to go and just pay. They will ask money, not small money. They will ask about some $3 million, $5 million கேட்பாங்க. ஸோ அதை கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியும். then you can actually restore your entire operations. அப்போது இந்த மாதிரி எப்படி அது உள்ளே வர்றாங்க, how will they get in? So there is too many layers in cyber security. Okay, starting from people. உங்களை கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணி நான் வந்து உங்களோட மேனேஜர் பேசுகிறேன், ஓகே, அதனால் இதை நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது பீப்புள் ரிலேட்டட் இஷ்யூ. அங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களோட கோடு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, கம்ப்யூட்டரில் கோடு, அதில் உள்ள இஷ்யூ வரைக்கும் மல்டிபிள் லேயர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி பார்க்கணும். அப்போ இதுக்கெல்லாம் வேறு டீம்ஸ் இருப்பாங்க. அங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பீப்புள் இதில் இருந்துன்னா எப்படி எஜுகேஷன் கொடுக்கறது, அது ஒரு டீம், செப்பரேட் டீம். ஹவு டு எஜுகேட் எவ்ரிபடி ஆன் செக்யூரிட்டி. இப்போ நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி there somebody will speak on that, they will educate. அதுக்கு அடுத்தது வந்து நெட்வொர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, we all have this network, whatever is it. அந்த நெட்வொர்க் வழியாக உள்ளே வர்றாங்கன்னா அதை எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது, அது ஒரு டீம். எப்படி அட்டாக்கர்ஸ் உள்ளே வர்றதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, 24 மணி நேரம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, உள்ளே வர்றது அது தெரியும், அந்த பேட்டர்ன்ஸ் தெரியும். அப்போ அது ஒரு டீம், அந்த மாதிரி வருது. சரி, அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே வந்து இஸ் அ ஹைலி டெக்னிக்கலான்னு கேட்டால், எஸ், சைபர் செக்யூரிட்டியில் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி டெக்னிக்கல். பட் ஹவவர் I have seen many people coming from a BCom background, commerce background, even economics background. But what they do is they get into audit side. Audit side la irundhu start pandranga, then they grow into security. Okay, how much more time we have? We can start. Okay, so what we will do now, I don't know whether I am able to. It is like cyber security is like an ocean. It keeps going on different parts, how people get impacted. Okay, what we will do, we will stop here. I just want to see you guys have any questions. உங்களுக்கு questions இருந்தது, உங்களுக்கு ஏதாவது clarification வேணும்னு சொன்னா, you can actually go ahead and just ask. I will try to answer as much as in a simple way. Unfortunately, the problem with the cyber security is it's a very, very complex world, very, very specialized and too technical. Okay, but however, I will try to answer in a simple form. You can ask any questions in security related, or what is the career, how we can, or how I can protect my family, or how I can do this, do that, anything you can ask.
ஹலோ. ஹலோ சார். Hello, ma'am. Yes. சார் இப்போ வந்து நிறைய ஒரு டைப்ஸ் ஆன செக்யூரிட்டிலாம் வந்துருச்சு இப்போது. லைக் யூ ஸ்கேன் த ரெட்டினா ஆஃப் யுவர் ஐஸ் அண்ட் நான் சில காமிக்ஸ் ஜஸ்ட் சயின்டிஃபிக் காமிக்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கேன். அதில் வந்துட்டு உங்களோட பிளட் அப்போது அதை வச்சு நம்ம செக்யூரிட்டியும் அவங்களும் இது மாடர்னைஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதெல்லாம் நிறையா பண்ணுறாங்க சார். பட் அதுலேயும் லூப் ஹோல் கண்டுபிடிச்சி ப்ரீச் பண்ணுறாங்க. ஹேண்ட் பிரிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ஹேண்ட் வைக்கணும். அது சில பேர் அந்த க்ரைம்ஸ் எல்லாம் நிறையா பண்ணுறவங்கெல்லாம் அந்த ஹேண்ட் வந்து ஃபிங்கர் வந்து கட் பண்ணுறாங்க, ஐபால்லாம் வந்து எடுத்து வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க. ஸோ டு வி ஹாவ் எண்ட் ஃபார் திஸ் ஆர் இதில் ஒரு இன்னும் வேறு ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணி அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா சார்? Okay. It's a very, very good question. Okay. I'll tell you, not because of this, biometric, not because of that. What you have asked is the fundamentals of our entire life and security. It is not, there is no end to this. Okay. See, எல்லாத்துலேயுமே வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, you know that what will be the outcome generally, right? நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, அதற்கு ஒரு அவுட்கம் இருக்கும், 1 or 0, this is how I have done ன்னு சொல்லிட்டு. இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இல்லை, இந்த செக்யூரிட்டி, the entire security, இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி, இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி நீங்கள் சொன்ன எல்லாமே வந்துட்டு it is a war, it's a battle which is continuously going and it will continuously go. Okay. நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பயோமெட்ரிக் கொண்டு வந்தாங்க. எல்லாமே வந்து என்ன சொன்னாங்க, வாட் யூ ஹாவ், வாட் யூ ஆர், திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆர். உங்களோட பிளட்டோ ரெட்டினாவோ இது வந்து வாட் வி கால் இஸ் வாட் யூ ஆர். ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் தட் அண்ட் டேக் இட் அண்ட் தென் இட் இஸ் ஆத்தரைஸ்டு. ஆத்தரைசேஷன் எல்லாமே நடக்குது. அப்போது அடுத்து என்ன வந்துச்சுன்னு சொன்னால், நெக்ஸ்ட்டு இதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதை வந்து ஃபிங்கர் கட் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஃபிங்கரோட இதை வந்து there's a gum glue kind of a thing where you can actually keep it and take it and just அது மேலே போட்டாலுமே அது ஒர்க் ஆகும். ஓகே. அப்போது அதுக்கு என்னென்னா அடுத்தது வந்து உடனே செக்யூரிட்டி இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், இதில் பல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கும். that fingerprint reader will see for a blood flow, the continuous blood flow. That means that is alive and this finger. So நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சா அது ஒர்க் ஆகாது. ஓகே. that is one. ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ரெட்டினா வச்சாங்க, அதில் இந்த பிளட் ஃப்ளோ பார்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சொன்ன இந்த பயோமெட்ரிக்கெலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒன்று செய்கிறீங்க, அடுத்தது வந்து த அதர் சைட் வாட் வி கால்ட் அட்டாக்கர் வேர்ல்டு, இங்கிட்டு நம்மளோட ரெகுலர் வேர்ல்டு. ஓகே. இந்த அட்டாக்கர் வேர்ல்டு வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த குட் பாய்ஸ் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி நம்மலாம் இருக்கோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப் தான் இருக்கிறாங்க. விச் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் நாட் தட் வி ஆர் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் தே ஆர் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட். ஓகே. அதனால இது எப்போவுமே எப்படின்னா, இவங்க இங்கே இருக்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு நான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறீங்க, அவன் வந்து இல்லை நான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை நான் பிரேக் பண்ணுறேங்கிறான். நீங்கள் உடனே இல்லை நான் வந்து பிளட் ஃப்ளோ பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறீங்க, உடனே அவன் அதுக்கு மேலே ஒன்று. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டுடே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. ஓகே. விச் மீன்ஸ் தட் ஏன் அது அப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு ஃபோர்ட்ரஸ் இருக்குதுன்னா, ஒரு பெரிய கோட்டை கட்டி வச்சுருக்குறாங்க. இந்த கோட்டை கட்டி வைக்கையில் உள்ளே வந்து வர்றாங்கல்ல, அட்டாக் பண்ணி உள்ளே வர்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு இடத்துல அட்டாக் பண்ணால் போதும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல அட்டாக் பண்ணால் போதும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல லூப் ஹோல் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஆனால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு எல்லா இடத்தையும் அவங்க அந்த என்டையர் சர்ஃபஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பிளேஸ் தே கேனாட் கிவ். ஸோ ஆன்சர் டு யுவர் கொஷின், there is a technology improvement keep happening. We are also trying to keep moving ourselves up and up and up in that we see புதுசாக ஒரு அட்டாக் வருது, அதுக்கு வருது, உடனே அவங்க அந்த அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றுவாங்க, அப்போ நம்மளோட செக்யூர் ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றுறோம். இப்படி தான் வந்து this world is going. So if you are asking a question, is there an end to this? I don't think so there is an end. And it is never that there is no secure system in this world. ஜோக்காக நாங்கள் சொல்லுவோம், செக்யூர் சிஸ்டம் இந்த உலகத்தில் எதுன்னு சொன்னால், த கம்ப்யூட்டர் விச் இஸ் எல்லாத்தையும் ப்ளக்கெல்லாம் பிடுங்கிட்டு, நெட்வொர்க் கேபிள் எல்லாம் பிடுங்கிட்டு ஒரு நல்ல லாக்கருக்குள்ளே போய் பூட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் அ செக்யூர் சிஸ்டம் டு சம் எக்ஸ்டெண்ட். பட் அப்படி இருக்க முடியாது. எவ்ரி திங் த வேர்ல்ட் இஸ் கனெக்டட். ஸோ வி ஹாவ் டு லிவ் வித் திஸ். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் தட் இஸ்
அவங்க ஒரு ஸ்டெப் போகல, நம்ம another step we are taking. That is how the world is moving. Yes, sir. Thank you. Thank you. Any other question? Either this. Yes, please. ஹாய் சார். இப்போ வந்துட்டு சார், இப்போ மேல வந்துட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு விபிஎன் ரிலேட்டடாக ஒரு லா பாஸ் பண்ணாங்க. தட் விபிஎன்ஸ் ஹாவ் டு ஸ்டோர் யூசர் டேட்டா ஃபார் அட்லீஸ்ட் 5 years and give the government access to it. Don't you think that defeats the purpose of a VPN? Sorry, what is that? I understand till that law, whatever that acted on the VPN, that it has to be maintaining the logs and all those things. Yes, sir. What is the question on that next? சார், இப்போ விபிஎன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம டேட்டா யாரும் இது பண்ணக்கூடாது. Privacy. எஸ் சார், ப்ரைவசிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ கவர்மெண்ட் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ இட்ஸ் ஓப்பன் டு வல்னரபிலிட்டி. ஸோ அதோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன். இப்போ அப்படி லா பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்புறம் விபிஎன்ஸ் எஃபெக்டிவே இல்லை. Okay. See, this is very, very sensitive question. Yes, and okay, I'll tell you what. There is something called an security. There is something called an privacy. Okay. உங்கள் ஃபோனை கொடுங்கன்னு நான் கேட்குறேன். ஓகே, நீங்கள் நான் எதுக்கு கொடுக்கணும், அது என்னோட ப்ரைவசி, என்னோட டேட்டான்னு சொல்கிறீங்க. நான் சொல்கிறேன் I come from a maybe a police background. Okay, I am from a cops. நான் வந்து police, அதனால நீ எனக்கு கொடுக்கணும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், இல்லை எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது, நீ வந்து வேறு எதுக்கோ வந்திருக்கிற இங்கே, I have the data with you. அப்போது the decision அந்த நேரத்தில் வந்து the decision will be on, I think, a group consciousness. இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் தான் சேர்ந்து இதை கொடுக்கணுமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ண முடியும். Otherwise the law enacted through the group consciousness, whereas law ஏற்கனவே பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. செக்யூர் அதெல்லாம் தெரியாது. நான் வந்து கவர்மெண்ட் கேட்டால் நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால், then there is no other way, you have to give it. It differs from country to country. Certain countries, they don't act because those countries may give too much of an importance to the privacy. Okay, maybe they don't have enough threats or anything like that, so or it is their culture, they give more importance to the privacy and they handle security in a different way. Okay, so there are different governments handle that different way ma. If your question is that is your logs are getting stored, government oda point is that is நீ VPN போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை. நீ ஏதாவது ஆன்டி நேஷ்னலோ இல்லை ஆன்டி சொசைட்டியோ இல்லை there are a lot of child pornography இந்த மாதிரிலாம் நிறைய போயிட்டுருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நான் இன்பிட்வீன் இருந்து மானிட்டர் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால், there is an incident ஆயிடுச்சு, எனக்கு அதோட லாக் யார் பண்ணான்னு எனக்கு தெரியணும்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு லாக் வேணும். அதனால கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் தட் ஐ நீட் அ லாக். பட் த கான்செப்ட் ஆஃப் அ VPN get defeated over there. ஓகே, VPNோட கான்செப்ட் வந்து நான் செய்கிறது, நான் வந்து ஐ நீட் அ ப்ரைவசி, இட் இஸ் நன் ஆஃப் எனிபடிஸ் பிஸ்னஸ், வாட் ஐ எம் டூயிங் இஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் ஃபைட் வில் கீப் கோயிங் பிட்வீன் the national security or government and the privacy of the user. That will keep going. That society has to mature, and also based on the situation, the things will be taken, either privacy wins or security wins. Sir, thank you, sir. Welcome. Hello, sir. Hello. சார், இப்போ நீங்கள் வந்து சென்ட்ரலைஸ் டெக்னாலஜி வந்து ஈஸியாக ஹேக் பண்ண முடியும்ன்றீங்க சொல்கிறீங்க சார். Which one? எந்த டெக்னாலஜி? சார், பேசிக்காக ஒரு சென்ட்ரலைஸ் டெக்னாலஜி வந்து ஹேக் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறீங்க சார். இப்போ வந்து அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக டீசென்ட்ரலைஸ் டெக்னாலஜி லைக் பிளாக் செயின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல சார். ஆசம். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க? அதை வந்து ஹேக் பண்ண முடியுமா, அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்? ஓகே, இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஜெனரிக்காக ஒரு ஆன்சர் தரேன், அப்புறம் ஐ வில் கெட் யூ டு த ஒன். Anything which has a 2 line of a code, anything which has 1 line of a code also, code, software code இதெல்லாம் எழுதுறாங்க, நீங்கள் பிளாக் செயினாக இருக்கட்டும், anything is written with software code, okay, that can be hacked, whatever is it. That's the basic rule. There is nothing is secure which is written with the software. We can try to protect, we can try to make it more and more and more and secure, okay, but the complexity comes, billions and billions of code, trillions of code. இன்னைக்கு எழுதுனது இல்லை, 40 வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதின கோடு. அன்னைக்கு இந்த மாதிரி we didn't even imagine that there is a connected world. இதெல்லாம் கூட இமேஜின் பண்ணாமல், இது வந்து இந்த ரூமுக்குள்ளே தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, இந்த ரூமுக்குள்ள உள்ள அந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டர் தான் பேச போகுதுங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸில் அந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி எங்கேயாவது யூஸ் ஆகுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுலேருந்து பில்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சியில் பில்ட் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்து எல்லா சாஃப்ட்வேர் வந்தது, என்ன இல்லையா?
அப்போ அந்த சீல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து 20-40 வருஷத்துக்கு முன்னால் ப்ராப்ளம், that problem will still continue. It may go to a blockchain, it may go into your crypto, whatever is it, or a quantum, anything, it will come. Okay, that is the basic one. But distributed technology, yes, there is a different level of a security. என்னன்னு சொன்னால், ஒரு இடத்துல தானே இருந்தால் தானே ஒரு டேட்டா இருந்தால் யூ கேன் ஹேக் இட் அண்ட் டேக் இட். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் அதை பிச்சு நான் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுருவேன். ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் ஹேக் ஆனால் கூட என்னால் மற்ற இதில் எடுக்க முடியாதுங்கிறது தியரிட்டிக்கலி எஸ், it gives certain level of a protection, but practically it may be better than the centralized data leakage, whatever central, but distributed also has its own security problems. It can also be hacked in a different ways, how it goes. But centralized, distributed, probably idhila vandu 100 times hack agum sonna, there is possibility of this one maybe one time. So that level of a protection it may give. Okay. Thank you, sir. Welcome. Good evening, sir. Hi, good evening. Sir, actually இப்போ ஒரு வெப்சைட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா எந்த வெப்சைட்குள்ள போனாலும் அக்செப்ட் குக்கீஸ்ங்கற ஆப்ஷன் கேக்குது இல்லைங்க சார்? Right. சார் அது மூலமா எப்படி மேனிபுலேட் பண்றாங்கங்கறது சொன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். See, அது வந்து cookies வந்து not for manipulation. Okay. So there is what happened was, நீங்கள் ஒரு மளிகை கடைக்கு போனால் கூட, சாரி எக்ஸாஜரேட்டிங், நீங்கள் தான் அந்த மால்க்கெலாம் போனீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதுக்கு முன்னால் ஒரு 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 பாயோ கேர்ளோ உட்காந்துட்டு, சார் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள், உங்கள் இது சொல்லுங்கள், எழுதி வச்சுட்டு வந்துடுறோமா டக்குன்னு. நோ சார். நீ எழுத மாட்டியா? ஓகே, சாரி சார். எதுக்குன்னு கேட்போம்ல சார், பர்பஸ். ஐ வில் டெல் யூ வை. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி, யூ வில் ரைட் இட் டவுன் அண்ட் கம். ஓகே, அதுக்கு இருந்து பின்னால் கால் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு, சார் நாங்கள் இங்கேருந்து கூப்பிட்றோம், அந்த லோன் வேணுமா, இந்த லோன் வேணுமா, இது வேணுமா, என்ன வேணுமான்னு சொல்லிட்டு. ரைட். எஸ் சார். ஸோ இது மாதிரி நம்ம வெப்சைட்டில் கொடுக்குற டேட்டா இருக்குது. நீங்கள் போய் வெப்சைட்டில் ஏதோ கொடுக்குறீங்க, உங்கள் யூசர் ஐடி கொடுக்குறீங்க, உங்கள் அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. இந்த டேட்டா பிலாங்ஸ் டு யூ. சரியா? இது உங்களோட டேட்டா, உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலர்லி இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி டேட்டாவை இந்த மாதிரி ப்ரொமோட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு கால் பண்ணுறது, அந்த டேட்டா வச்சு யூஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது ப்ரொமோஷனல் இதெல்லாம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காண்டி தே பாஸ்ட் அ லா கால் ஜிடிபிஆர்னு ஒரு லா பாஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் தான் இந்த குக்கீஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அக்செப்ட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது என்னன்னு சொல்லிட்டு, குக்கீஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்மால் ஃபைல், ரைட்? அந்த இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரோ இல்லை க்ரோம்லேயோ பின்னால் போய் அது உட்காந்துக்கும், ரைட்? அதில் வந்து உங்களோட சில டேட்டா இருக்கும். அந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களான்னு அவங்க கேட்கணும். ஏன்னு சொன்னால், இட் இஸ் அ கம்ப்ளையன்ஸ். மெனி கண்ட்ரீஸ் ஹேஸ் தட். நீங்கள் வந்து இல்லை என்னோட டேட்டாவை நீ வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணல, நீ ஸ்டோர் பண்ணுறது ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நீங்கள் வரீங்க, உங்களோட அந்த வெப்சைட் கலர் வந்து க்ரீனில் இருக்குது, அது வந்து உங்களுக்கு ரெட்டில் வரணும்னு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க. இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் த குக்கி. அங்கே அதை நான் ஸ்டோர் பண்ணணுமா வேணாமான்னு உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க. நீங்கள் வேணான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை வந்தீங்கன்னா அது ரெட்டில் காமிக்காது, க்ரீனாக தான் காமிக்கும். உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து அவங்க சர்டன் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு பர்சனலைஸ்டாக சர்வீஸ் அந்த வெப்சைட்டில் தரதுக்காண்டி கேட்குறாங்க. நீங்கள் அதுக்கு அக்ரி பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு தான் அந்த குக்கீஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு சொல்கிறது. அந்த குக்கீஸ் ஹேஸ் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். இட் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் ப்ரைவசி தேன் செக்யூரிட்டி. அவங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து இப்போ யூரோப்பில் இருக்காங்கன்னு சொன்னால், இப்போ நீங்கள் வந்து நான் என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் நீ வந்து என்னை பற்றி எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது, வைக்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, அந்த குக்கி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னால் யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபைல் அ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் தம். ஓகே, அதனால தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி குக்கீஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறியா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்டுட்டு, ஆமாம் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் தான் தே வில் கோ டு தட் ஸ்டோரிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் தட். இல்லைன்னா அது இல்லாமல் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. தட்ஸ் ஆல் இட் இஸ் அ குக்கீஸ் பாலிசிஸ். சார் ஒன் டவுட் சார். சார் கிரிப்டோ பற்றி ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன இது சொல்ல முடியுமா சார்? கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ பற்றி செக்யூரிட்டி சைடா இல்லை கிரிப்டோ ஆஸ் அ ஹோல்? சார் ஆக்சஸ் அதெல்லாம் எப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆக்சஸ் பண்ணி எப்படி அவங்கள மேனிப்புலேட் பண்ணி அதெல்லாம் கொஞ்சம். ஓகே, சி கிரிப்டோ இஸ் அந்த அவங்க கேட்டாங்க இல்லையா பிளாக் செயின் பேஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஐ திங்க் ஓகே ஐ வில் ஆன்சர் வெரி ஷார்ட். உங்ககிட்ட வீடு இருக்குது. அந்த வீடை வந்து அவர் உங்களுக்கு பின்னால் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் விற்கிறீங்க. ஓகே, நீங்கள் விற்கிறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு கோ டு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ். அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் தான் சென்ட்ரலைஸ்டு பாடி. அவங்க தான் வந்து இவ்வளோ டேக்ஸு இது பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதை அவங்கள்ட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஏன் அப்படி?
நீங்களே வந்து நீங்கள் 2 பேருமே வந்து இந்த என் பத்திரம் நீ உன்னோட பத்திரம் என்ன இப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஏன் பண்ண மாட்டோம்? ஃபியூச்சர்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஸோ அது ஏன் பண்ண முடியலைன்னு சொன்னால், இது மாதிரி 100 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது வி ஹாவ் டு கோ பேக் வெரி லாங். ஓகே, அது என்னன்னு சொன்னால், இந்த பத்திரம் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இந்த வீடு இவர்கிட்ட தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்குது, இந்த வீடு அவரோட தான் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ரெக்கார்ட் இருக்குது. இதை போய் வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்குது, நீங்கள் போய் வேலிடேட் பண்ணிடுறீங்க அந்த சென்டரில். இப்போ அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கிராமத்தில் 50 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் 50 பேரும் ஒரு ரெக்கார்டை வச்சுருக்கணும். ஓகே, இந்த வீடு இவரோடது, இந்த வீடு இவரோடது, இந்த வீடு இவரோடதுன்னு அந்த 50 ரெக்கார்டு ஒவ்வொருத்தவரோட நோட் புக்லேயும் இருக்கும். நீங்கள் அவர்கிட்ட வித்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த 50 பேரோட ரெக்கார்டுலேயும் போய் இந்த வீடு இவருக்கு மாறிடுச்சுன்னு நீங்கள் மாற்றி எழுதணும். ஏன்னா இன்னொருத்தவர் வாங்கையில் அவரோட ரெக்கார்டை பார்ப்பார். ஓகே, அதை பார்த்துட்டான். இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நாட் பாசிபிள் நம்ம பென் அண்ட் பேப்பர் இருக்கிற டைமில். இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டெக்னாலஜி வந்தப்போ எல்லாருக்குமே அந்த ஃபைல் இருக்குது. யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்போ நான் இந்த வீடை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் உள்ள 50 பேருக்குமே அது தெரிஞ்சிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் பண்ணிவிடும், அந்த வீடு இவரோடது இல்லை இவருக்கு போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் வந்து இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இல்லையா? இதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ஆல்சோ ஹேஸ் பீன் டெவலப்டு. ஓகே, இங்கே வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு பேங்க்ஸ் இருக்குது. சேம் எப்படி இங்கே நம்ம சொன்னமோ இங்கே பத்திரப்பதிவு அந்த ஆஃபீஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி சென்ட்ரலைஸ்டு பேங்க்ஸ் இருக்குது. இப்போது நீங்கள் இந்த பிளாக் செயினுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த 50 பேரும் அந்த ஃபைல் வச்சுருந்தா நீங்கள் இந்த சென்ட்ரலைஸ்டுக்கு போக தேவையே இல்லை. யூ கேன் வேலிடேட் இந்த வீடு யாரோடதுங்கிறத அதில் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இந்த சென்ட்ரலைஸ்டு பேங்க்ஸ் இல்லாமல் நம்மளே, நான் வந்து உனக்கு ஒரு வேலை பார்த்து கொடுத்தேன். ஓகே, இந்த வேலைக்கு வந்து எனக்கு ஒர்த்து வந்து ஓகே 2 குக்கி ஒர்த்து ஆர் 2 சாக்லேட் ஒர்த்து, இதை நீ இந்த புக்கில் எழுதி கொடுத்துற. இந்த புக்கில் நீ எழுதுனது இவர் உங்களுக்கு 2 குக்கி கொடுக்கணும் 2 சாக்லேட் கொடுக்கணுங்கிறத உங்கள் லெட்ஜரில் எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா? அந்த லெட்ஜர் வில் கோ ஆல் த பீப்புள் அக்ராஸ் த குளோப் whoever has subscribed to that அந்த இதுக்கு. ஓகே, that is what is the crypto works. That's how it works. Legal, illegal, that is government will decide. Many government says it is illegal. Some government says it is legal for me. Let's not get into that because we don't know where it will end. That's a political thing. Okay, but as a technology, is it a good, bad? As a technology side, yes, it's a good technology. Okay, it decentralizes things and gives people the power without the central power to be there. Okay, அதை ஹேக் பண்ண முடியுமா, இது பண்ண முடியுமானா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். லைக் நான் சொன்ன மாதிரி தான், எதுவுமே நான் ஹேக்கபிள் கிடையாது. பட் என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அந்த 1% சான்ஸ் இஸ் தேர் இன் எவ்ரி திங். பட் வென் யூ கம்பேர் திஸ் பிளாக் செயின், இந்த கிரிப்டோ இதெல்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக வந்துட்டு அதில் உள்ள டிரான்சாக்ஷன் ஹேக் பண்ணுறது முடியாது. இந்த எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து இந்த பேங்க்ஸ் மாதிரி. அந்த பேங்க்கை போய் அதில் உள்ள வெப்சைட்டில் உள்ள லூப் ஹோலை யூஸ் பண்ணி அதை ஹேக் பண்ணி பீப்புள் ஆர் டூயிங் so much of a money transfer எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. That way it is, the exchange is sometimes it is insecure, but as a crypto, the blockchain as a technology is not as insecure as the other technologies. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. So good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So I have a friend actually. He's very interested in cyber security and all that. And ஒரு டைம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், நாங்கள் சும்மா கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவன் வந்து யார் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்கிறான், நான் ஹேக் பண்ணுறேன், உன் அக்கௌண்ட்டா ஹேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா. பட் லைக் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இஸ் லைக் ஸ்டடீஸ், லைக் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும், ஓரளவுக்கு தெரியும், இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அப்போ வந்து நான் நம்பலை, இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுடா சும்மா சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ நான் இன்ஸ்டாகிராமில் சும்மா ஸ்டோரிஸ் பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அக்கௌண்ட் நிறையா பேர்த்தோட அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணி, லைக் யூ கிளிக் ஆன் திஸ் லிங்க், ஐல் கிவ் யூ 1 Bitcoin, யூ கிளிக் ஆன் திஸ் லிங்க், ஐல் டீச் யூ ஹவு டு மேக் 5,000 rupees அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சார் இது ஹேக் பண்ணி போட்டிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு. ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ லைக் மை கொஸ்டின் டு யூ இஸ், ஹவு ஈஸி இஸ் இட் டு ஹேக் அ சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் லைக் ஃபார் இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் ஆர் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான், அதெல்லாம் எவ்வளோ ஹேக் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸி? Okay, very good question. You can actually take it in a 2 way. One is how secure is my Instagram? எவனாவது என்னோட இன்ஸ்டாகிராமை ஹேக் பண்ண முடியுமா, என்னோட வாட்ஸ்அப்பை ஹேக் பண்ண முடியுமா? ஓகே, வாட்ஸ்அப்பை ஹேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால், see, when day by day we are also evolving, we are also securing everything better. Okay, number one. For example, முன்னாலெல்லாம் வந்து
யாஹூவோட அக்கௌண்ட்டெல்லாம் ஹேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரே ஒரு ஃபேக் இமெயில் மட்டும் அனுப்புறது. அதை ஓப்பன் பண்ண உடனே அது யாஹூவோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அதுக்குள்ளே நீ யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு சப்மிட் கொடுத்த உடனே அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் வில் கோ டு another சர்வர். அவன் போட்டு வச்சுருக்க சர்வருக்கு போயிட்டு அங்கே ஸ்டோர் ஆகிட்டு திருப்பி ரீடைரக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு யாஹூக்கு வந்துடும். ஸோ அந்த கேப்சர் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கேப்சர் ஆகிடும். சப்போஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க இமெயில் அட்ரஸ்லாம் பாஸ்வேர்டெல்லாம் யாருக்காவது தெரிஞ்சிருக்குதுன்னு. ஓகே, அந்த பாஸ்வேர்டு இப்போ தெரிஞ்சிருந்தாலுமே சம்படி ஐ நோ தட் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு எனக்கு தெரியும் ஜிமெயில். ஓகே, நவ் ஐ நோ யுவர் பாஸ்வேர்டு. கேன் ஐ லாகின்? ஐ காண்ட். It will ask 100 questions before it allows you. That's what we call it as a two-factor authentication. That's second level. Okay, it will ask from your mobile, click this number, from your mobile, approve it. So that way it is little difficult. Okay, Instagram account, Twitter account la hack panna mudiyumaanu sonna, going and hacking directly to the Instagram accounts, anga server la poi pandradungiradhu vandu very very complicated. It is not that easy. Okay, but in the phishing nu solram illaya, ungala vandu you give up your password somewhere else. Okay, that is possible. Through that it is possible. ரெண்டாவது வந்துட்டு உங்களோட அதர் லீக்டு பாஸ்வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் வேற எங்கேயாவது கொடுத்தது எங்கேயாவது பிரேக் ஆகிருக்கும். அந்த சேம் பாஸ்வேர்ட் இஸ் அவைலபிள் இன் த டார்க் வெப். யூ கேன் டேக் இட் அப், யூ கேன் ஈஸிலி டேக் இட் அண்ட் யூஸ் தட் சேம் பாஸ்வேர்ட். அதே பாஸ்வேர்டு தான் எல்லா இடத்துலையும் வச்சிருக்க போகிறீங்க. அது வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் தென் யூ கேன் யூஸ் இட். யூ கேன் கெட் இன் டு த இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் யுவர் வாட் எவர் அக்கௌண்ட் இஸ் தட் இஸ். பட் apart from that, it is little bit tricky. You need to do lot more things to break into Instagram or WhatsApp or any of those things. Okay, but you can do simple tricks. WhatsApp, don't do this. WhatsApp எடுத்துட்டு டக்குன்னு நீங்கள் web.whatsapp.com போயிட்டு you just have, நான் உங்களோட ஃபோனை கொடுங்கன்னு சும்மா கொஞ்சம் நேரம் வாங்கிட்டு I just open web.whatsapp.com and scan that quickly and then so it stays there, right? It stays in that and in your phone, so I can monitor what you are doing. So those kind of things possible. Second thing is that is he can send you a fake links which looks like an Instagram account where you feed that Instagram user ID and password. That way you can lose. But directly breaking into Instagram servers using, it's not possible illayana? Yes, it is possible. If there is a vulnerability which is there on the Instagram what it is running, it is very much possible, but the chances are very less. Thank you. Hi sir. Hello. Good evening. Very good evening. Sir, nowadays the smartphone brands advertise like we have knock security, think shield, like some. The brands says we fitted a certain chips to secure your device. I mean knock security like. But the security will secure the software slightly or not. It will help, it will make helpful or not, my question is. So if I understand your question rightly, you are asking that there are softwares which is pre-installed with the phone. Is that one, or the chips which are coming and they are secure nu solrangala? Yes. So yes. The phone company is saying that we are secure, we are doing that. Adanala secure illaya nu kekringala? Yes, it will slightly secure or that not may be useful. See, you need to understand when they say this is secure. Okay, அது என்ன செக்யூர்னு எந்த பார்ட் செக்யூர்னு சொல்றாங்க, which part? Is it a chip level? For example, there is something called a chip level encryption. Okay, அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே it will get encrypted at the chip level, not the software level. So any software level attack it will prevent. Okay, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை எடுத்து படித்து பார்க்கணும். அவன் எந்த இதில் வந்து எந்த லெவலில் he is telling that he is securing it. When you say chip level, then he is saying that there is at the software level attack and all it can withstand. Okay, because நான் வந்து அந்த chip levelலே வந்து encryption போட்டிருக்கிறேன். Okay, chip levelலே நான் antivirus போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் it will help you. Okay, on that. Not against any country, but if against it from a China and unknown brand, தெரியாத ஃபோனு
some Y2, S2 அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் it is very difficult. அதெல்லாம் வந்து சும்மா ஹம்பக் தான். Maximum there is no security. So one possibly your students, but one thing is that is whenever you are buying a phone or anything, buy some branded ones, okay? Because Yes, the knock security is offered by the brand Samsung. no, you guys keep all your photographs, all your sensitive information, all your anything. First thing is that is my suggestion is that is don't keep, but anyway nobody is going to listen, right? That is something part of life. Don't keep anything on your phone. Do not keep any sensitive information. For example, you have some photographs, you have some files, you have some chat. Just remember that in this screen now you see that file. How will you feel? Will you keep it? That is what you have to give an importance to this. Anything in this goes, that you should be ready that it will go to public one day. And the mindset la you work, I think you will solve most of the issues. Okay? So avoid buying these unknown brands, unknown things, predominantly this China related. I don't know. Yes. There are a lot of things coming up, so I would not suggest. Okay, sir. I have another question. Yes, My sir. friend wants to become a ethical hacker. Now he is studying 12th standard. Which standard, ma? 12th standard. 12th standard. Yes. Fantastic. My brother. Okay. He wants to become an ethical hacker. Mm-hmm. Which course we choose to become a ethical hacker? Okay, great. Good question. So, see, there is some standard called a certified ethical hacker or course one irukum, okay? Ellarum generally they go and pick it up, which will give you basics, okay? One quick question, ellam oru madri idu. See, when you இப்போ நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இல்லையா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற க்ரௌம் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க, இல்லை உங்கள் காலேஜ் வெப்சைட் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி அதில் போய் ஒரு செக்யூரிட்டி பக் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. நான் பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் நம்ம காலேஜ் வெப்சைட்டுக்குள்ளே லாகின் ஆகலாம். தட்ஸ் அ பக், தட்ஸ் அ செக்யூரிட்டி இஷ்யூ. தட் இஸ் வாட் வி கால் இஸ் அ பக் பவுண்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்பிள்லையோ இல்லை கூகுள் ஆண்ட்ராய்ட்லையோ ஒரு பக் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, எனக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் நான் லாகின் பண்ணிடலாம் எந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லையும், 4 தடவை இந்த பட்டனை தட்டணும், 3 தடவை அந்த பட்டனை தட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால், யூ திங்க் ஹவு மச் திஸ் கம்பெனி வில் ரிவார்ட் யூ? கிவ் அ கெஸ். They reward in millions of dollars. Yes, they reward close to that. Yes. They give that kind of money. Million is about 8 Yes. crores, right? So 8 crore rupees also they paid. That is public. There is an undisclosed amounts also get. நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க இதுதான் பக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா. Okay, so coming to the point, if your brother wants to be an ethical hacker, he can start with, the first thing is that is, okay, they can start with this, ethical hacker courses which are there, CEH and all those things, but that's all just a basics. He has to learn programming, he has to learn Python, okay? He needs to learn networking, he needs to learn how, hardware, software works. All these things he does, I think he can become the best hacker in the world. Okay, so one is that he should be in programming, he should know networking, he should know how things work, and he should have a curious mindset. Not, okay, in the mic la nennu pesada mudiyum abingiradha taandi, what else this mic can do, that he should be able to think through. That's all. Courses, any courses. You can go to Udemy, you can go to Coursera, just go ethical hacking courses, there are 100 courses will come, okay? But ask him to focus on more into application side, software side of breaking. So he needs to learn, first thing is that is the coding. Thank you, sir. Welcome, sir. Yes. வணக்கம் சார். Hi, good evening. சார், கேஷை பேங்க்கில் வச்சுருந்தா பேங்க் ஹேக் பண்ணிடுறாங்க. கார்டில் வச்சுருந்தா நீங்கள் சொன்ன டெக்னிக் வழியாக காசு எடுத்துடுறாங்க. சரி, மொத்த காசையும் எடுத்து கையில் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தா நார்த்துலேருந்து எப்போ எது செல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. Absolutely. சரி, சிவனே நம்ம பாட்டுன்னு இருக்கலாம் சோஷியல் மீடியானோன்னா அங்கேயும் ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க சார். இவங்க என்ன சார் பண்ணுறது? ஒன்றும் பண்ண வேணாமா. You know what? Which
Which department you are from? Microbiology, sir. Sorry? Microbiology. Microbiology said, I think you should move to BBA and start become an entrepreneur and find a solution for all the problems you have said. I think this is $1 million problem. We can make a $1 million company out of this. Okay. Jokes apart. Great. So the future is actually a bit of a scary. Yes, while you just asked in a very, very joking way, it is a bit of a scary for people like us who knows what is what, how to secure and all those things. I am not able to believe till today that whatever in this cannot be. And அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் போய் பேசிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பக்குன்னு இருக்கும். என்ன போவான் தேடுவான் சையத் முகமது போடு லிங்க்டின்ல போடு என்ன இமெயில் ஐடி ஓகே சார் ஆல்ரெடி. So then go to the dark web and just find out what is this password. Use that password to get in, okay? So that is why I keep things clean at least. So even if there is anything happens, I expect that, what we call it is in the risk mitigation methodology. We assess that, I believe that this is going to happen, okay? அதனால தான் வந்துட்டு, you ask my personal thing, I don't keep things in bank, okay? இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு சார். Sorry? ஸோ நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க இதில். ஸோ சப்போஸ் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எடுக்கணும் நீங்கள் யாருக்கும் தெரியல சார். Oh, the cyber security. Yes, sir. Okay. I think there is one, there is one. If you see, okay, there are enough, முன்னால் வந்து அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னு சொன்னால் முன்னால் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால், not to offend anybody, நாங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் முன்னாலெலாம் பண்ணும்பொழுது, யூ நைட் டு டேக் த கம்ப்யூட்டர்னு சொன்னால் இந்த கான்ஸ்டபிள்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த மானிட்டரை மட்டும் தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஓகே, இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு மானிட்டர் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது கம்ப்யூட்டர். ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனஃப் ஃபோர்ஸஸ் டு ஒர்க் ஆன் திஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ இட் த்ரூ. ஓகே, ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் யூ லாஸ்ட் மணி, இட் இஸ் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் லாஸ்ட். That's okay, that is the very bitter fact today in India. However, we are seeing some hope nowadays. Okay, ஹோப்புன்னு சொன்னால் பெருசாக இல்லை, முன்னால் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது. இப்போ அட்லீஸ்ட் தெர் ஆர் சம் சைபர் டிவிஷன் செல்ஸ் இன் ஈச் ஸ்டேட்டில் வச்சுருக்கிறாங்க. தெர் இஸ் ஒன் சென்ட்ரல் சைபர் டிவிஷன் செல் இஸ் தேர். ஓகே, ஐ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் யூ தட் URL. ப்ராபப்ளி ஐ டோன்ட் நோ, மேபி ஐ வில் சென்ட் இட் டு யுவர் மேடம், that URL's list of things where to go, so that they can circulate to your email address, because I can't write it, or just to Google it, just to go and Google it. There is a central website where you can actually file a complaint. Okay, there is at least some response comes. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், if your money is beyond some crores, I don't think the actions are very faster. That's the reality. So the better is don't lose. Sorry, I know this is not an answer, but that's the fact today. Okay, don't lose. If you lose once, right, if there is something between here to here, இந்தியாவுக்குள்ளே ஏதோ இருக்குது இன்னும் பேங்க். ஓகே, நான் ஒரே எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இதே மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, இங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர், he sends things to China. ஸோ சைனா சென்ஸ் பேக், அங்கே இருக்கிற ரிசீவ் பண்ணுறவன் வந்து ஹீ வில் சென்ட் பேக் த மணி, அவன் வந்து வயர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவான் இங்கே. அதுக்கு இடையில எவனோ ஒருத்தன் உள்ளே புகுந்து இதே மாதிரி இவர் மெயில் ஐடியிலேருந்து அனுப்புகிற மாதிரி அனுப்பிட்டு, எங்களுக்கு ஆடிட் இருக்குது, அதனால் இந்த அக்கௌண்ட்டில் எங்கள் ஆடிட்டர் போட வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1.5 crore rupees. Okay, I'm talking about 10 years back. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால், இந்த 1.5 crore இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. Because some connection I had with the cyber cell and all those stuff, we were able to call them up and freeze that account. அன்னைக்கு வந்து May 1st பேங்க் ஹாலிடே இருந்தது. அதனால என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால், we were able to freeze. எக்ஸாக்டாக அன்னைக்கு மறுநாள் காலில் வந்துருந்ததுன்னா, that money they would have withdrawn and go. That's a big scam, that the way how that money works. As a student, I have one suggestion to you: do not get engaged with all these part-time jobs which pops up in your thing, saying that somebody is asking me work as an accounting, they will pay you 8,000, this and all. Don't get, please validate all of them, because what you may end up doing is that is, இவரோட பணத்தை நான் எடுத்துட்டேன். Okay, this gang will be operating out of Nigeria, somewhere in African nation, somewhere in the China, somewhere in this.
ஆனால் அங்கே அந்த பணத்தை அவங்க எடுக்க முடியாது. They cannot transfer directly. So what they will do, they will use people like this part-time jobs and things like that. They will say, all you need to do is that is, you open up an account, the money will come here, you just transfer. So they will put it like as an you are doing some accounting, but unfortunately it is not. You are actually in between. நீங்கள் இருந்துட்டு இந்த பணத்தை எடுத்து அங்கே கொண்டு போய் போடுறீங்க. The police will come and catch you because it has already gone to Nigeria or somewhere you would have sent it. So bit tricky. The only thing is that I will give you that portal and the entire details of the things, steps, what you can do. Somehow you can file an FIR and take a complaint and all those things. Getting money may be a little tricky, ma. Thank you, sir. Welcome. Sir, good evening, sir. Very good evening, sir. Sir, I have doubt, sir. Yep. Sir, cyber security வந்து எப்படி சைபர் கிரைம் பேன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலைங்க சார். Sorry, can you repeat the question, please? Sir, cyber security, how to ban the cyber crime? Okay. So this is again, in the side a bad guy, that is cyber crime. Okay. In the side is cyber security, that's Okay, a sir. good guys. Okay. Okay, sir. How these good guys will stop this? Okay. So if you all have a time for next 10 hours, we can sit and discuss this completely on that. Okay. But I'll just make it very short to you. It is a battle. Okay. In all levels. Okay. The cyber criminals will be keep doing something or other methods to cheat you. Okay. The cyber professionalist or the cyber security experts, they will come back with a different solution, different products, different strategies to protect that. இது நார்மல் இது மாதிரி தான்மா. நீங்கள் வந்து முன்னால் வந்து என்ன இப்போ there are frauds, right? இந்த மேலே போயிட்டு இருக்கையில் இந்த பிஸ்கட்டை தண்ணியில் கரைச்சி மேலே தொளிச்சு விட்டுட்டு பேங்க்லேருந்து வர்றவங்கள வந்து டைவர்ட் பண்ணிவிட்டு பணத்தை எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அது ஒரு புதுசாக வந்தது. இப்போது உங்களுக்கு வந்து தே ஆர் ஆக்சுவலி காலிங் அண்ட் சேயிங் தட் உங்கள் கார்டு பிளாக் ஆகிருச்சு, உங்கள் கார்டு நம்பர் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் வில் கண்டினியூ, இட் வில் எவால்வ். ஓகே. த சேம் வே, ஒன் வே இஸ் தட் இஸ் we will give education to people. We have so many products to protect. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்போ ஆன்டிவைரஸ்ன்னு தெரியும், அவ்வளோதான் தெரியும் இல்லையா? நம்மளோட யூசேஜில் ஆன்டிவைரஸ் இருக்குது. பட் we have hundreds of products which we were not aware, which we were using it. For example, there is something called an SIEM, there is something called an EDR, there is something called a DLP, there is something called an IAM. There are hundreds of products which we are using to protect and prevent. But this battle will keep going. It will never stop. It is always that here and they will come here, we will go here, they will come here, we will go here. That is viral action, sir. Viral action, sir. Sorry, I'm not able to get what you're saying. Sir, that is antivirus. Correct. So, virus, sir. So for example, if somebody is writing ஒருத்தவன் வைரஸ் ரைட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆன்டிவைரஸில் அதில் என்ன அந்த வைரஸ்ன்னு பார்த்துட்டு இங்கே ஆன்டிவைரஸில் அப்டேட் ஆகும். ஸோ அந்த வைரஸ் ப்ரொடெக்ட் ஆகிரும். அடுத்து அவன் என்ன பண்ணுவான், அதை மாடிஃபை பண்ணி வேற ஒரு வைரஸ் அனுப்புவான். தென் தெர் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் இட் அவுட் வாட் இட் இஸ். அதுக்கேற்றபடி இங்கே ஆன்டிவைரஸில் அதை அப்டேட் பண்ணணும். லைக் யுவர் பாடி ஒன்லினா, நீங்கள் போய் ஒரு இடத்துல போகிறீங்க, இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு சின்ன வைரஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்குது, உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு. உடனே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுது, பாடி அதுக்கு ஃபைட் பண்ணுது, ஃபைட் பண்ணிவிட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குது. ஓகே, இவருக்கு இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு அட்டாக் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு தட் இட் ரெக்கார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் அதே வைரஸ் வரையில் யூ வில் நாட் கெட் கோல்டு, உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது. பட் வேற ஒரு வைரஸ் வரும்பொழுது பாடிக்கு தெரியாது, அண்ட் பாடி வில் லேர்ன் அண்ட் இட் வில் ஸ்டோர். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் கீப் கோயிங். இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன். ஓகே சார். எஸ், சைபர் கிரைமை பேன் பண்ணால் நல்லா இருக்குங்க சார். நாட் பாசிபிள்னா ஹவ் வில் யூ சைபரை விட்டுருமா? க்ரைம் எப்போ இருந்து உலகத்தில் க்ரைம் இருக்குது சார்? 1000 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் க்ரைம் இருந்ததா? நோ சார். இல்லையா? ராமாயணத்துலலாம் இல்லையா? நம்ம இருக்கும் சார். there is a crime which that other guy has done. That is why சார் அவ்வளோதான் சார் டவுட். so that the crime will be there, இப்போ ராமனுடைய மனைவியை ராவணன் தூக்கிட்டு போனது, இட்ஸ் a crime. Okay, that crime happened so many years of back.
Innakum, there is a different crime happening. So, same way, cybercrime also will be there always. You cannot stop. Only thing, you can put a law, you can put regulation. Welcome, sir. Okay. Thank you, everyone. I think, I don't know whether you guys enjoyed it or not, but at least I thoroughly enjoyed this session. It was very energetic for me. I don't know, I don't know whether I can say the same thing from there, whether you guys enjoyed. Unfortunately, this is a very, very little too technical, too sophisticated, a very depth topic. You cannot generally touch upon without knowing too many subjects. But I hope I have done not a bad job, I guess. Okay. Thank you so much. Before going, last two things which I forgot to say. If you get an USB drive anywhere, don't take it and just put it in your computer. Even if you find a cable, don't say that I will take the cable and I will charge my phone. The cable has a bug. The cable can control. You just put this cable here and just put it in your computer. I can access this phone contents as well as your computer content through that cable. There are specialized cables are there. So don't pick up things from your friends, USBs, cables or something. Now you may not, sensitive or you don't have any confidential or things with you, but avoid that, okay? Thank you so much, everyone. It's a pleasure. Thank you, sir, for such an informative session. The nuances of technology and its intricacies which you have shared with our students, I'm sure, will have an impact which will have a lifelong effect. Thank you once again for your valuable presence, sir. Students, we'll move to the next session. Student support service in charges will address to you about the various systems and activities that will make your campus life physically and mentally secure. To begin with, I invite Dr. C.R. Jayaprakash to talk to you, to give you an insight about ragging. Good evening, students. I'm asked to talk about ragging as a part of anti-ragging committee. I was listening to this gentleman who was talking so seriously about cyber crimes. Ragging is similar. தெரியாத ஒன்றை தேடிட்டு இருக்கோம். You've been here for a week. Some of you would have experienced ragging, but not in a physical manner. No, they call it by different names. Stalking, cyber stalking, that is also ragging. So the problem is I'm just combining my thoughts with his because you were tuned to cybercrime all these days. I'll tell my experience and come to anti-ragging. See, I have a bank account with SBI. Suddenly an email comes to me. You have to pay as monthly credit card number. I don't have any credit card, but every month the bill keeps coming. And I complained it to cyber security, cyber crime. Sir, panam pona appuram dhaan sir naanga case edupom, he tells. Then I complained to SBI, Central Bank, Delhi branch, Chennai branch. Everybody gets a number.
dial 1 அழுத்தவும் 2 அழுத்தவும் 4 அழுத்தவும், then they ask உங்க credit card number. See, I don't have a credit card, how can I file a number? This thing is going on continuously, then I met a lawyer. So you keep on filing complaints, let us go to the consumer court. That's all. Even for me, that is the case. So why, as in a sociological way, the thing is classified in digital divide. All we need is, as he told, we need some literacy. Now we think literacy is knowing how to read and how to write. But there is something called digital literacy. I might have done a PhD, but even if I lose my phone contacts, I'm asking my students or my son to correct it. So I am not a proficient fellow in all these digital gadgets. Being a, I am not born digital like you. You're all digital natives. So what has to happen is, this digital divide is there in the society. It is like the division between rich and poor. As long as rich is there in the country and they continue to flaunt their property, the poor will be there and there will be a thief to rob you. So as the student asked, you just can't control cyber crimes. You can't ban them. As long as you are rich and as long as there is a person who is very poor, this contrast will happen. Same is the case coming back to anti-ragging. Please be careful with your mobile phones, especially girls. And I was in the anti-ragging committee for a few years and now I am appointed as the nodal officer, but I have not faced any complaints from you. Past 3-4 years, it's zero, it's a ragging-free campus. So don't worry anything about it. In case you feel some of your seniors are cyber stalking you or trying to hack your accounts or sending you some messages, you can inform your tutor or HOD or the members. How to contact us? We have boards all over the colleges, 5-6 places. Our numbers are there. So you can contact your tutor, HOD, the committee members, or if you find you don't get a solution like me, even after complaining to SBA, you can go directly to the government's hotline. Indian government through UGC, they have given a website, antiragging.in. So you can log in and file your complaint. Then you have 24 hours hotline, 1800 180 5522. 1800 180 5522. So it works in 12 languages. Any languages you can register your complaint. Then the third point is, it's available as mobile app. You go to UGC or CBSE website, mobile apps on anti-ragging, they are there from 2017. You can download it from Google Play Store. So ragging is not a problem. So I'm coming here and delivering a lecture just to tell you about what is not happening inside the college. So don't worry about that. Anything small happens, inform us. And be careful while you go in the bus or you go to Citra Hope College. People might come behind because the college, we have so much of cameras. Nobody can do anything big to trouble you. But they'll follow you outside and try to trouble you. Even then, you inform us. We have a close network with the local police station and even the revenue officials. And any culprit can be nabbed by this phone. Like we were telling, no, all the crimes today, 90% of the crimes happen through mobile phones. And we have professionals who can detect that. So nobody can do a crime without leaving an evidence. And all of them, they leave an evidence in this mobile phone. So anything can be tracked, and don't worry, ragging is not a menace at all. Have a happy life at PSG Arts. Thank you. Good evening, students. I'm Dr. Amravati. I'm here to speak to you about Internal Complaints Committee. Okay, you are just out of your school and into college life. Many of you might be wondering how safe your journey here is going to be. But take my words, you're going to be very safe in this campus.
because we have been here very long time and we have been looking at things that are happening within the campus. And I want to share this information with you that as of now, we haven't received any complaints from any students regarding any type of harassment or any type of inhibitions and so on. But still, we are obligated to tell you that we have to inform you that we have a special cell called Internal Complaints Committee. This was established under directive from, now we call it as Ministry of Education. Previously, it was Ministry of Human Resources Development, right? So they have asked all institutions and organizations to establish a cell called Internal Complaints Committee, not only in educational institutions, but in all types of organizations. Okay? The objective of this particular cell or committee is to make sure that the problems faced by the members or all the stakeholders of the institution or organizations are solved then and there. Right? It could be any type of problem. It could be physical, it could be emotional, and so on. So in case you have any such problems, right? If you have any inhibitions, somebody is threatening you, somebody is coercing you, somebody is ragging you or troubling you, you have the numbers of all the members of this committee put up in prominent places in this campus. For example, right here in front of Brahmam Hall, there is a board. Near the new canteen, there is a board. Near the old canteen, there is a board. It tells you about the contact numbers of the members of Internal Complaints Committee. So in case you have any problem and you're not confident enough to come in person and talk to us, you can always make a call to the numbers given over there. But take it from me, like I told you in the beginning, we haven't received any complaints as of now. And you people are digital natives. That is, you're born in the digital era. So you're very proficient in using all the cyberspace, digital gadgets, everything. But make sure you use it with much care. Okay, don't think you are not prone to any type of dangers. Every one of us is prone to some type of danger. I'm not threatening you, but we are not immune to any type of physical or these cyber crimes and all those things. But your safety and security lies in your own hands. How we use the digital gadgets, how we use the cyberspace, it is under our control, right? So make sure that you do not share your phone numbers, your photographs, or any other details with others unnecessarily. Not only in college, not only now, but even in future, right? See that you don't share it unnecessarily. And make sure, like the session that happened previously, the server's giving you so much of details, how to maintain your privacy, right? Digital privacy, everything. So take care of all those things. Don't think, things may not happen to us. So let's be on the other side, taking much care to ensure that we are having a safe journey here. And as I told you, this campus is one which actually sensitizes all its students. We have lots of awareness programs, legal awareness programs, and other programs where, we have experts coming and talking to students about how to keep themselves safe, healthy, happy, and so on. I think all of you might have heard about happiness index. Have you heard about it? No, they give the rankings of countries regarding happiness index as well. And now, UGC says you'll have to make sure every institution calculates its happiness index as well, right? So that depends on how satisfied each of the stakeholder is. So obviously, this institution takes utmost care to make sure that we provide all infrastructure facilities and student support services to make sure all the students studying here are satisfied to the fullest. Okay, we are doing from whatever is required from our part. And obviously you'll have to support from the other side. One, I don't advise, right? I'm only sharing a thought of mine.
Just think about all the crimes that are happening around the world. If only each of us is self-disciplined, don't you think 99% of the problems would not exist in the world? Do you agree with me? Each one of us is self-disciplined. We know what we are doing, and we know what we are not supposed to do. If we have such a mindset, such an understanding, I think almost all the problems will not exist at all. So, I take it from you that you pledge to be self-disciplined here, follow the rules and regulations of the college, and make sure that you help yourself as well as your friends and others to have a very safe and good period over here. And in case you have any problems, like I told you, you can always contact us. The contact details are given in the boards that are placed. You will be sharing the college calendar with you. There also the details will be given, right? But anyway, let me tell you that you're going to have a pleasant and very fruitful experience learning in this campus. Thank you. I invite Dr. E.M. Rajesh to steer the students towards understanding the importance of NCC. Good afternoon, students. I will not take much time. Okay, don't worry. So, I'm myself a flying officer, E.M. Rajesh. I'm working in the Department of Microbiology. I'm looking for NCC having of our PSG Arts. In PSG Arts, we got a 4 unit of NCC. Okay, one is 2 artillery unit and 1 girls battalion unit and 1 air wing unit. That is meant for Air Force. Okay, so I am representing NCC Air Wing. Slide. So first, some of you might been in NCC in school, and some of you may not know what is NCC. So let me give a small introduction about NCC, and then I will explain about activities of NCC Air Wing in our college. During World War II, Britishers created university corps as a second line defense. When there were scarcity in the soldiers, that time they used university students as a university corps as a second line. And after the independence of India, it is converted as a National Cadet Corps from 1948. It is an excellent nurturing ground for future leaders of our country, a great reservoir of discipline and motivated youth to contribute to the cause of nation building. It is the largest uniform voluntary students organization in the world. Presently, strength is over 21 lakhs. Now, next slide. What is the aim of NCC? The first one is to develop character, comradeship, discipline, leadership, secular outlook, spirit of adventure, and the ideals of selfless service amongst the youth of the country. And second is to create a human resource of organized, trained, and motivated youth to provide leadership in all walks of life and always available for the service of the nation. And to provide a suitable environment to motivate the youth to take a career in armed forces. Mainly, NCC is promoting youth like you to take up armed force as a career option, not as a soldier, as an officer. I think you all are aware that in armed forces there is 2 levels of jobs. One is personals below officer rank, they are called soldiers, and other is higher level, that is officer. So we are here to promote you to take up as armed forces as an officer. Next slide.
So there is a two important things. Main motto of NCC is unity and discipline. Discipline, self-control, dressing, punctuality, maintaining decorum, giving due respect to others, obeying orders, and appreciating responsibilities. Unity, coexistence with fellow cadets, working for common goal, importance of teamwork, functioning as a group, understanding, sharing, helping, etc. The actual problem with the current generation is this too. Discipline. Okay. People says that discipline takes away freedom. Is it right? No. Discipline itself freedom. For example, if you takes away the track, where the train will go? If you remove the steering wheel, where the car will reach? Okay. So like if you take our body, all the cells are to be disciplined. Okay. There should be some orders given by our mind, or the fellow cells will be giving orders. If any cell which is not obeying the orders given by the other cells or the mind, that cell is called as what? Cancer cell. Okay. So cancer cell, it will not destroy itself, it will destroy the other cells also. So discipline is one of the important requirement for our life. So NCC provides discipline. And next one is unity. Okay. As the previous speaker told that current generation are very compatible with the technology and very compatible with all the gadgets. But the problem is for them getting along with the people is difficult for us. So in NCC, this two things is important for life, and you will get to adapt it for this discipline and unity. Next slide. So NCC, it's not a club-like activity. It is, you can see that it is a part of Ministry of Defense. Okay, it is not at the college level. So from it is college level, it is controlled by unit, and the unit is controlled by group at district level, and the group is controlled by directorates at state level, and states are controlled by Director General. Okay, Director General is controlled by Chief of Army, which comes under the Ministry of Defense. Okay. Any students who enrolled for NCC, and his enrollment will be sending to the group, and the group will accept your enrollment, and you will be given rank and regimental number. Okay, next slide. Okay, so NCC usually conducts camps. Okay, there is a training activities at unit level, at institute level, then unit level, next group level, directorate level, and national level. Okay. After this training, cadets will get opportunity to participate in unit level camps, directorate level camps, and national level camps. There they can showcase their talent, and they can showcase their talents. Some of the camps here are Voice-Sonic, which is a state level, IGC Voice-Sonic, it is a state level camp, and Voice-Sonic camp, which is all India level, and rock climbing camps is like adventure camps, national integration camps, air attachment camp. This camp is attached with the real military base, where the cadets will get opportunity to undergo a military-like training for 10 days. And next one is IGC RDC, again, it is a state level. And next one is Republic Day camp. This is the dream camp for most of the NCC cadets, those who enroll. The last one is leadership camps. So the main purpose of the NCC to promote you as a leader. So NCC is also gives you a training based on to develop your leadership skills. So first level is a basic leadership skill, and the advanced level is advanced leadership skills. Apart from this, NCC also conduct a social service activity, and these are the list of social service activity we used to conduct every year. Next slide. So who are all eligible to join for NCC? So all are eligible to join for NCC, and they do not have any medical issues. Okay. Main is physical fitness. Okay. Those who enroll NCC, they should have a
physical, fitness, and all stream are eligible for join for NCC. Okay, so what benefits they will get? Sir, if I enroll to NCC, what are the benefits I'm going to get? So I'm here, some of the few benefits I list out here. First one is outstanding cadets get a scholarship from 6,000 to 12,000. And second is reservation in higher education. Okay, if you go for higher education, there is a NCC quota. If you excel in NCC, you will get an opportunity to get in through NCC quota. And next one is cash awards for the cash awards for the best performer in national camps. And NCC C certificate holder exempted from appearing the written exam for entry into defense, like Short Service Commission, CDS conducted by UPSC, and many top private sectors and corporates offers topmost position jobs in their companies. And for every courses, Indian Military Academy reserves 32 vacancy for NCC special entry, and Indian Air Force reserves 10% vacancy for NCC special entry, and Indian Naval Academy reserves 10% vacancy for NCC special entry. And apart from this, cadets with C certificates gets bonus mark for entering into paramilitary force like BSF and CRPF, etc. So all those things, apart from this, you will get other benefits like personality development. I think I hope you all seen the cadets, those who are doing activities in our campus. Okay, the overall personality will get changed once you join as a NCC cadet. And next one is incentives to achieve academic excellence, opportunity to participate in adventure activity, opportunity to get trained in weapons, opportunity to travel abroad. I will tell you, how can you go abroad? Opportunity to interact with VIPs, a chance to serve the armed forces, a life full of adventures, lifestyle with honor, dignity, and pride, learn to care and share with your countrymen, to be a leader and manager. The NCC provides opportunities to the youths of the country for their all-round development with sense of duty, commitment, dedication, discipline, and moral value. So these are some of the alumni of NCC. The first is our National Pride National Cadet Corps, founder of Indian National Army. Next. These are some of the best alumni of National Cadet Corps. Next. So this is what I said is for all NCC, and this one is I'm going to talk about NCC Air Wing. So NCC Air Wing is about Air Force. Next. What are the trainings given in NCC? The first one is food drill, and you all know that NCC cadets will have to undergo tough military training. We will not treat you as a military person, but still there will be a physical activity, and first and foremost is a drill. Okay, and the drill is one important, which makes your which is best to train your mind and muscles. And next one is a food drill. Okay, sorry, for the previous one is food drill, and this one is a arm drill. Mainly this drill is for giving God of honor. Next. And next one is firing practice. Okay, firing practice given in NCC and also outside. Outside there are some rifle clubs are there. There you also join and you can get training in firing. But the thing is, here you will be given a real arms and ammunition. Whereas in firing clubs, they are using a air rifle. So this rifle and ammunition is a real one, which is supplied by Indian Armed Force. Next. And next one is weapon training, in which like you will get trained to stripping, assembling, and cleaning and sight-seeing of .22 rifle, and you will be given training to loading, cocking, and unloading, etc. And they will give training how to aim, trigger, and control
trigger, control, and firing. Next. And one of the important activity in NCC air wing is skeet shooting. So this is similar to firing, but in this, there is a flying object will be there, and you have to aim the flying, moving object, and you have to fire. So this activities is only in NCC air wing. Okay, the .22 is there in all NCC, and the skeet firing is there only in the NCC air wing. And next one is simulator. So this is like a real cockpit like simulator is available. The main purpose of NCC air wing is promote students to become a pilot. In armed forces, previous. Okay, it is a simulator which is kept at a unit. All cadets have the opportunity to go and work on this. So initially, any pilot, they cannot fly directly. So they will get trained with the simulator, then they will get into real aircraft. Likewise, our cadets will also get opportunity to go and get trained in the simulator. Okay, so this simulator is used to how to handle the aircraft. Next. And next one is, our NCC got 2 aircraft which is kept at Air Force Station Sulur. All cadets who is enrolled in NCC Air Wing, they will get opportunity for flying. Flying means it's not like flying as a passenger. You will be getting opportunity flying as a co-pilot. Next slide. So this is the aircraft in which commanding officer will be the pilot, and each cadet will get opportunity to go for a once RT. If the cadet is participating in any national event or any international event, he will get a more number of sorties. So here the takeoff and landing will be taken care by commanding officer. The cadets will be sitting next to him as a co-pilot, and he will learn how to operate the aircraft. Okay, next. Next. The next one is aero modeling. It is one of the interesting activity in our NCC Air Wing. We have to create a miniature aero model. There is 3 types of models are there. One is a static model. Static model, just the shape and the structure we have to create by ourselves. And another one is control line, which will be controlled by the wire. And the third one is RC model. So we have to construct the model, and we will given training to flying this model. After getting trained, you can participate in like state level events and national level events. Next. Apart from this, we also provide a platform to develop your sports and cultural skills also. Next. So I will be showing some of the pictures of our early activity, and this is the social service activity which happened every year we used to conduct, and this is one of the social service activity. We adopted village. We used to go there and do our social service activity. Next. And every year there's an combined annual training camp. Our cadets used to participate, and they used to get huge, more number of medals. Next. And this one is All India Voice Signing Camp. It is a national competition. Our cadets, at least 4 to 5 cadets will participate. Here there will be a scrutiny at college level, institution level. Next level is unit. Next level at group, then directorate, then they will go for this. Every year, at least 5 to 6 cadets, they will get opportunity to participate in the All India Voice Signing Camp. And after participating, some of our cadets used to get medals. Next. And this is a Air Force attachment camp. The cadets will get opportunity to be in Air Force Station, and they will be given a military training for 10 days. Next. Next. SNIC, this is a National Integration Camp. So mostly this camp is conducted in Jammu and Kashmir. Our cadets will get opportunity to go to Jammu and Kashmir. All the state cadets will be there, and this is the camp where they can exchange the culture and heritage of each state. Next. And next one is RDC. This is the dream for every cadet who enrolled. So it is like in 2014, we have sent 4 cadets for the RD parade. In January 26th, it used to happen in Delhi. Our cadets, at least every year,
2 to 3 cadets used to participate in this. Next. And this one is RDC 2014 we have sent. 2 people participate in the contingent, and he is Vishnu Prasad interacting with the New Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal during that RDC camp. Next. See, after participating in camp, and they will get opportunity to visit PM house. Next. This is in 2000, and he is the Indian Army chief. Our cadet is interacting with the Indian Army chief. She participated in 2016 RD. She is from BCom E-Commerce. Next. And after the camp, they will get opportunity to visit PM house. So this is possible only as a cadet, not as a civilian. You will never get opportunity to go to PM house like this. Next. And this is after returning back from RD, she got opportunity to deliver vote of thanks in Raj Bhavan. Next. And this one is in 2020. There is a best cadet event. All India level, they choose 3 best cadets. 1 for Army, 1 for Navy, and 1 for Air Force. Out of 21 lakhs cadet, our NCC Arving cadets, Gaffney Jarail of BSc Electronics, he got the gold medal in 2020, and 21-22, because of COVID, like our cadets not got opportunity to participate in this. Next. And this is a flight cadet Sadish Kumar of BSc Electronics. He participated in RDC 2020. He was a flight commander for NCC Air Contingent for RDC 2020. Next. And another one is, after RDC, those who excel in Republic Day camp, they used to get opportunity to go for a youth exchange program. They will get opportunity to visit foreign countries like Australia, Bangladesh, Bhutan, Canada, Maldives, Nepal, Singapore, etc. Next. And this is in 2013, our flight cadet Tej CV got opportunity to visit Bangladesh. And she is with the Bangladesh Prime Minister. Next. In 2014, our cadet Santosh Chauhan, he visited China. Next. And 2016, the same girl went for Ardino. So she got opportunity to visit Bangladesh. She is interacting with the Prime Minister of Bangladesh. Next. And the same girl, she is interacting with the President of Bangladesh. Next. And these are the officers we produced from our NCC, Arving of PSG College of Arts and Science. Next. So, NCC Arving, it's not new to our college. It started in 1960. Okay. Thousands of students got benefited out of our NCC. And this year, we opened for enrollment. Those who are ready to undergo tough physical activity, military activity, we'll be sending Google Forms through your HOD. You can fill it, enroll it, and then there will be a selection process. Okay, we'll be selecting physically and mentally, because NCC is a tougher one. We'll select based on the physical and mental stability of you, and later you will be enrolled as a NCC cadet. Will be given a rank of flight cadet, and you will get a regimental number. Okay, those who have guts, you can join NCC Arving. Thank you very much. மாணவ செல்வங்களே, நம் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் பொருளாளர், உயிர் வேதியியல் துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் பி ரமேஷ் அவர்களை முன்னாள் மாணவர் சங்கம் தொடர்பான செய்திகளை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good evening, students. As of now, you are an alumni of your school, and in another 3 years, you are going to become an alumni of this prestigious institution. In this context, I am here to talk about PSGCAS Alumni Association.
in which there are more than 20,000 active alumni across the globe. We at PSG College of Arts and Science give due importance to our alumni and always invite our alumni for various programs offered in our college. So during your course of study, you are going to interact with various alumni from your department. My request to you is to interact with them, utilize that opportunity, and try to understand the impact of your subject in the society. Alumni are your living example, and the experience sharing process will give valuable informations that cannot be given by any textbook or even the search engine like Google or Yahoo. So utilize that opportunity. Alumni Association conducts various types of reunion. Some highlights are Silver Jubilee Reunion and Golden Jubilee Reunion, where the alumni who passed 25 years or even 50 years before will come to our college every first Saturday of August, that is Friendship Day, and the financial contributions given by them are channelized to give scholarship to students like you. The deserving students get scholarship. So I invite your attention to look for various circulars calling for scholarships through Alumni Association. In certain departments, alumni recognize the class toppers through cash prize. So excel in your academics and grab that opportunity also. Some of the alumni who are returning from abroad, they will give costly books, valuable textbooks that are not available in India. So those textbooks will be given to department library. So enrich your knowledge through those books. These are some of the highlights as of now. And in order to know more about Alumni Association, you can log into PSG Arts and Science College website and click alumni link. Or you can come to C block, room number 224. There you can meet the coordinator. Like your alumni contributing to the college, in future, you also should contribute to your alma mater. So with this, we are closing the session, afternoon session, day 7 session. Regarding Monday, you will be given circular through your HOD. So thank you all for joining the student induction program. Thank you.